Atachin chitab Kalenjin lugab emet cheitun eng ketesiet noton nebo Kass TV nesomanun kwane Shadrack Mutai en oret nebo kabarunet ketindoi Naomi Cherotich itagat. Ngetaunen komosta noton nebo Western Kenya ole katorutoito nebo betusiek ang'wan President William Ruto en komosta nebo Western Kenya ole indochin lumdaetab tetutik cheterterchin chebo bandab tai. Katorutoitonyin Ruto en komosta nebo Butere ak Kakamega County ole kaimuch kora koyat sipitalit nebo Butere level 4 nebo kitandok 124. Kamwa kole wendi konopto sipitalit noton tetutikab konyoiset en Butere ak Western Kenya komugul. Kabaisien kora boroinoton koito somit koityi meng'ik chebo komosta nebo Lava komuch kolewen kandoindet anan kabelindet nebo chamait nebo UDA en lewenisiet neming'in netat keyai en kebratan. Si ule Malulu Injendi alikuwa rafiki yangu na tulifanya kazi mingi na yeye. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, tafadhali watu wa Malava, munipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi, tumalize ile kazi Malulu alianzisha, alafu tuende mbele pamoja. Mutanisaidia kunipatia kura ya huyu mungwana? Mutapatia kura huyu mungwana? Akuja ajenge amalize barabara hii na mimi. Tuunganishe stima na yeye. Tupange mambo yenu ya masomo na yeye. Wangapi wanapata kura? Wapi kura ya Ndakwa hapa? Wapi kura ya Ndakwa? Mheshimiwa Rais amesema kwamba kazi yake ni maendeleo, sio fitina na matusi. Si namna hiyo? Mimi nataka niambie wale wameshindwa na campaign wanaanza kudanganya ati wapigaji kura wametoka katika sehemu zingine kuja kupiga kura hapa. Hiyo ni porojo. Wale watapiga kura hapa ni wale wamesajiliwa hapa Malava na ni wakabarasi. Mimi nimefanya kazi na Raila Amolo Odinga kama naibu wake wa miaka 13 na Mungu amemchukua. Sasa ameniwacha hapa kuangalia mambo ya ODM katika kaunti hii. Na mimi nimeambia watu wa ODM, sasa sisi tuko Broad Bay. Mnataka tutoka hapo tuendelee hapo? Naona wale wanasema tuendelee hapo. Na nimesema watu wa ODM mfanye kazi karibu na watu wa UDA. Sisi tukiwa na Mdavadi, tukiwa na Wetangula, tukiwa na Oparanya, tukiwa na mawaziri wetu, na kuna wabunge wetu wakina Waluke, na kuna ma-PS wako hapa, wale Ruto amepatia kazi watoto wa Luya. Ala? 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 Ukisikia watu wakiwa kwa opposition wanataka kwenda kwa serikali, si namna hivyo? Sisi Waluya tuko ndani ya serikali. Na mtu asimdanganye. Na bado tuko na mwaka moja, Ruto atakuwa na miaka ingine tena mbele huko zinazokuja. Ukifanya hapa makosa utaingia kwa ofisi ya nani? Kagiaisautik en kaniset nebo Sacred Heart of Jesus Cathedral nemiten en taonit noton nebo Eldoret asikomuch kibwat kenyisiek 8 kong'eten kobet sobet Bishop nebo kanisa noton Bishop Cornelius Korir ole kaindochi Bishop Dominic Kimengich ak Bishop Maurice Crowley chekailos boisionik chekimuch kosuldaen ine en sobenyin. Kakibwat Bishop Cornelius Korir eng sautik chotok chekakyai eng kanisetab Sacred Heart of Jesus Cathedral nemite eng taonitab Eldoret ole kosubkei ak Bishop nebo kanisanotok Dominic Kimengich kokomuch kotok logoekab Bishop Korir kobun kalyet noton netesetai kebaorionchin eng komasta noton nebo Kerio Valley. Kama kwamba Baba Askofu Korir alipanda mbegu ya amani kule Kerio Valley. Ingawaje labda hakuona matunda ya hiyo amani, lakini tangu wakati huo tunaona kweli watu sasa wanaendelea kuelewa zaidi juu ya amani na umuhimu wa watu wetu kuishi pamoja. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu licha ya kwamba tumepitia changamoto nyingi sana. Nakumbuka hata mwaka huu padri wetu aliuawa kule Kerio Valley, lakini tunajua kwamba kupitia kwa maombi yake na pia kwa wale watu wote ambao wanajaribu sana kutafuta amani Kerio Valley, tuko na amani sasa. Hatuwezi kusema kwamba tunaweza kusema kwamba
itadumu kabisa, lakini tunasema kwamba tayari sasa tunaona kuna amani na watu wanashirikiana pamoja. Kamwa Bishop Kimengich kole kitiem eng oleo Bishop Korir koib kochomnyet eng kwenutab kandoik nesome kisuldae notok eng oretab ibunetab kalyet ak kweetab kandoik chotok chemaibe biikab emet eng ng'alolutikwak. Kwa hiyo tafadhali tunaomba watu wa Kerio Valley, kwa sababu sasa tumepata hiyo mwanya wa amani, tushikilie, tusirudi nyuma tena, kwa sababu kiongozi ambaye anachochea watu ili watu wapigane, huyo si mwana Kenya halisi, huyo ni adui wa nchi yetu. Kwa sababu sisi wana Kenya tumechoka na maneno, tunataka amani, watu wetu waishi kama watu wengine, waweze kuendelea, waweze kufanya maendeleo. Kwa hiyo viongozi kama hawa hata hawastahili kuitwa viongozi, kwa sababu kiongozi ni yule anatakia watu wake mema, anatakia watu wake amani, na anajua mahali anapeleka watu wake, mahali ambapo kuna amani. Kasomine kotokobit imanit eng familia noton nekikibete sabet eng konekit eng tot Father Alois Bet. Peace and justice. Na hata kama watu walishikwa na wakaachiliwa, wape haki. Lazima padri wetu Father Alois afanyiwe haki. Kwanza tujue ni kwa nini aliuawa. Kamite rubatab gavana kobun county noton nebo Nandi Dr. Yulita Cheruyot neilosu boisionik chotok chekimuch kotoi Bishop Korir. Tunajua kwamba yeye alikuwa mtu mmoja aliyesimamia mambo ya amani, akawa ni champion wa mambo ya amani, na kando na hayo nilimwona kama ni mwalimu wa neno la Mwenyezi Mungu. Mara nyingi alipokuwa akihubiri kuna mambo mengi tulijifunza kutoka kwake. Councilor Michael Korir kotupchetab nekikosirto Bishop Cornelius Korir neilosu akine boisionik chotok chekimuch kosuldae Bishop Korir neboto chomyet ak kakimitetab kotikonutik. Kit nekimiteni en Bishop ko chomyet nekitinyenech ko kitinye chomyet neo ako kitinye kotikonutik chechang kot mising chekitechech ko ki family. Kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kagomongei boisiek kobun county nebo Nandi akoesio logoiwek chekotestai koletagei en oret nebo social media chemwoe kele wendi kosome ng'echeretab gavana nebo Nandi Head of Public Service Felix Koskei. Kamwa boisiochoton kole nyolu en Koskei kotestai kotoret President William Ruto en kasuldaetab boisionik chebo bandab tai en emoni, kolamwa kole yomegei inendet ak boroinoton. Kong'alaldos eng taonitab Kapsabet komwa boisiechoto koboto Christopher Arap Koyoki, Philip Kebene ak Francis Arap Yego kole nyolu eng Head of Public Service Felix Koskei kotestai boisienyin nemiten nguni ole kale nyolu kotestai kotoret President William Arap Ruto eng boisienyin nebo kosuldae manifesto nekikeyomis biikab emoni eng kasartab campaigns, ole kale mayani logoiwek chekotestai koleta alak eng biik eng oretab social media chemwoe kole wendi kosome Felix Koskei ng'echeretab gavana eng county nebo Nandi eng lewenisiet Felix ko chito ne kimoche kekonyit boisiet no kikoch president kotebe yoto. Boisiono mitei Felix ko boisiet nebo komonut ako kiwekchini kokoi president kokoch Felix kasit neu noto. Ako makimoche betut age netokong'ete social media aito koba sowet aito kole kimoche kekwe chito kong'ete soet. Boisiet nebo rani, kandoinatet nebo rani Nandi kemoche kemuste kou ye kimusto Nandi Matiryo anan ko kirwokin. Kele ng'alekab social media komotoretech kou olekikotoretech Arap Ruto. Kimoche kelechi kongoi Arap Ruto amu kikweiwech lakwetab gaa nebo Nandi noto ko Felix. Ak kemoche kesom kele ingotoret Jehova akotokotebe yotok Arap Koskei Felix ng'echeret notindoi amu ing ng'echerona koborto togetab bororienyo nebo Nandi ak nebo Kalenjin komugul amu makitinye chito age netenotok amu ngot korubegei ak Arap Ruto Felix komakiyoni kele ngonyolep county ketinye biik chenyoko chesome ng'echeretab county komawo kinam chito nemite ng'echeret nebo national kele ngonyo gaa. Felix Koskei komi ng'echeret nenyolchin
ako ng'echeret netoreti chito nebo wemoni ako ng'echeret ne kararan nemuchi kotoretech Nandi mising kosir kokonyo koik gavana. President Ruto komeche chito nebo caliber nebo Belex. Makibwoti kele ngoistogei Belex, makibwoti kele komuchi konyor president chito neu inendet. Ngasi ne mabetos biik lakini makichomtoi Belex amu kikero kasinyi. Kamwa boisiechoto kole ikochini kasubet ng'atutiet nebo Computer and Cyber Crime nekoinde siyet President William Ruto eng mwaet kole wendi ng'atutyonoto kolititi boisietab social media nekokotestai koboisie alak eng biik eng oret nemanyalu. Ng'olyo nakwai president konde sei komatoreti president ng'alekab cyber crime, toretech Kenyans. Angot nguno ng'alek chemang'unoti amu mami ng'atutik choto koime emoni, tos ng'em emoni soiti. Kemeche kele correct president kondoiwech sei ak biik chekisirto ng'atutyonoto eng parliament ko kimakoberberen. They read it through how many times, the required number of times ko kikisoman. Ako kirop somanin choto akichek kole yome ng'atutyonito. Kamwa Arap Koyoki kole chang magutikab bandaptai chemakyingei bororietab Kalenjin chemachei kandoik kokushi kong. Achek kityo ngemeche kebechi president keteswech ng'alekab chaik asikosobcho biikyo. Keteswech ng'alekab chego, keteswech ng'alekab bandek, keteswech ng'alekab miwek chekokekol ra, keteswech ng'alekab kawek. Muta nebo kenyisiek mut ko uchumi nemite Nandi komuchi koker Kenya konai kole kakokomong Nandiek. Kong'ete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. En kasarta tesetai prestan chikilisiet anan kanetisiet koityi biikab emet kotinygei ak noton ko seriat noton nebo kinet anan Breast Cancer Awareness Month koimongen neranik chenootin ko Kapsabet Cycling Club ako icheket anan komuch kokweri pikipikisiekwak anan baskilisiekkwak kilomitaisiek 87 kong'etegei taonit noton nebo Kapsabet akoi Ndurio en Aldai asikobit konoisi biikab emet kotinygei ak kamanutiet nebo kochilgei icheket kotinygei ak miondo nebo seriat. Today we are going to commemorate a ride to mark the Breast Cancer Awareness Month, and we are going to cycle a 70-kilometer. We're going to ride from here to Ndurio, so as we are going to create an awareness about the breast cancer disease. As you know, breast cancer is a disease formed by abnormal cells in the breast tissue, which causes a tumor. And most people in the community doesn't know about the breast cancer. Yeah, and you might find most of them are living with this disease. So we urge every member of the community, everyone, to get tested, get screened, and know your health. So this ride isn't about covering miles, it's about creating awareness that can save lives. We remind everyone to be proactive about their health. We urge people to be pulling up on this function. Regardless of the weather, we still have to cycle for this function. Besides this function, we normally have like fun rides, going to see the orphans in the orphanages, and there are many more activities that are there. It's for you to pull up on these functions. We are urging more ladies to come for the ride. Also, breast cancer doesn't only affect the ladies, but also inashika wanaume. So, in it to create awareness, and we are working with more cyclists and other partners. Kiistege en yoton kokakomongei boisiek choton chebo oretab Irong chebaror en sub-county nebo Keiyo North en county nebo Elgeyo Marakwet akosom kandoikab bolotet koistoen ng'alet age tugul nemuch koterchinet en kwenunywan kobaten koamda logoiwek chebo kamanut tinyegei ak kibagenge nebo bororiet ak emet komugul. Elders, opinion leaders,
members of the press. Eng tuget nekanyitat kimnatet kokamwa boisiechoto boretab Irong Chaparor kobun nebo ng'echeret Dr. John Lagat kole kibagenge nebo bororiosiek chemang'indos en county nebo Elgeyo Marakwet kokonde metut nebo kasuldaetab tetutik cheterter chebo bandab tai kini kamwa kole bendi kotesetai kokimiti kibagenge ak kachomyet nebo bororiosiek en county nitok. For decades, our unity has been the bedrock of our peace and progress. We therefore reaffirm our call for continued harmony, mutual respect, and cooperation among all communities. Let us remember, ladies and gentlemen, that development thrives where there is unity, but division holds us back. Our diversity is our strength, and our unity is our shield. Akot kounoto kokarirtai boisiechoto alak en kandoik chekamwa kole kikotesentai ng'alalet neireu terchinet en kunutab kandoik ak meng'ik kini kamwa kole mabendi koyani ichek noto. We have observed with concern some attempts by a few individual leaders to sow discord and malign hard-working public servants, particularly Dr. Chris Kiptoo, who has served this nation with distinction. We strongly caution such individuals to desist from these divisive tendencies. And I want to repeat, we strongly caution such individuals to desist from these divisive tendencies. Kamwa boisiechoto boto neki MP en Keiyo Murot Katam Lucas Chepkitony kole ikochin tiet tetutik tugul chetesetai kosuldoe PS en ministry nenemu lekutab emoni Dr. Chris Kiptoo missing ko cheitorchingei kiwekchi itondab emet eng itondanyi nebo tai. To make a calling to our leaders who are elected to lead us and respect other leaders. Wale watu wanataka kulete hiyo mambo ya baridi waambia wakome. Kumatike bugene ngweny kowirele kwa kandoin neu Chris Kiptoo kugele ka kowir rais ne chomech komi biik alak kitinga ngat kong kijana ne nyonda in PS nyonda ne Chris iro ma chawirto ngal kunde ngal chuma kororon. Dr. Chris ko kirkinyon mi beut nekikere moek ko ye kikere moek komakimache chi koibwech tangit nyokolat kirkinyo makiyani chepyosok kimache kenyoru moek ako Dr. Chris ay kasit tikenyoru moek chesire chemi beut. Moche icheken inguni kandoik konde tai magutikab bororiet ak koistoengei magutik chebo kipsobchigei. No individual, no matter how ambitious, should set us against one another for personal gain. True leadership is about service, not supremacy. It's about progress, not rivalry. Kimache kesa kele cheptuimo loitu chelelmo rego ache chepyoso makakimwa kityo kele sesheu mami ng'olyo. Kong'ete taonitab Iten en county nebo Elgeyo Marakwet logoiwekab emet chebo Kass TV kanenyu ko Timothy Kiplimo. Kagomongei biik chikaba kapkirwok en kebeberta nebo Mau East akonerekyi serikali en mwaet kole maimuch kosuldae ng'atutiet nekikon kapkirwok kotinygei ak pcheet koboto kokoitoet noton nebo titles koboto kinde beacons anan beaconisiek cheiboru kebeberta nebo osnet ak meng'otet nebo biik. Kobun okiliot Kipkoech Bernard Ng'etich komwa bichoton kole king'andan kikang'at kapkirwok nebo Nakuru serikali koker kole kaisuldae noton en kasarta nebo kenyit agenge nekoiwongei raini kobaten tomo kesuldae noton agoi nguni. Kosubkei ak noton komwa ichek kole imuch kowek kapkirwok kokeny asikomuch kosimchi serikali kosuldae noton. Kongoi missing kainutik ko Kipkoech Bernard okiliot en emetab Kenya kosibkei ak ng'alekab East Mau, emotinwekab Sururu, komosta nebo Likia, komosta nebo Teret, komosta nebo Sigotik, komosta nebo Pararget ak komosta nebo olimbo Marashoni
ko kamache amwa ale en tarikit 30 arawetab 9 kenyitab 2024 ko kiko uamuzi neo, uamuzi nekitomo kekose en emetab Kenya, Justice John Mutungi nekimwa inendet kole imbaret nebo 35,301 hectares nekikiyochi excision nekikibot en osnet en 2001 serikalit nebo Arap Moi komeko osnet kokeny ako noton ko mbaret ako nyolu keterekta biik chemiten yoton en kasarta nebo arawek 12. Kong'eten ngeko uamuzi noton ketokyinigei kechololun arawek 12 amun beku arawek 12 en tarikit 30 arawetab 9 2025. Noton amwa ale en tarikit 30 kastab 4 en wikiniton ko kakobek betusiek choton. Nganda kibor serikalit nebo President William Samoei Ruto chamet kole kotwoisi akoyai utekelezi nebo uamuzi noton ko tomo kobor ministry nebo ng'alekab mbarenik ab Kenya, tomo kobor ministry nebo interior ak ministry nebo ng'alekab environment kele chome kotimisan anan koker kole kakisib judgment noton ak itya keker kele kakisib ng'alek chekakimwa en kasarta nebo nekit arawek 12 chekokobataita, amun apart from konde beacons kityo komoswek chuno nganda moindekab sita kotomo keyai kii kikuren vetting. Kikamwa kotini kole en kasarta nebo arawek 12 ko lazima keker biik chemeng'ishe chemotindo titles ak itya ketebengei kele ng'o nenyolu komeng'ishe en komosta nebo Marashoni ako motindo title, ng'o nenyolu komeng'ishe en komosta nebo Sikotik ako motindo title lakini nyolu komi yoton. Ak yekakotok kele nyolu komi bichoton yoton ko konyolu en kasarta nebo arawek 12 kong'eten tarikit 30 arawetab 9 2024 kotonyolu kokoi title, lakini ngeng'olole raini kotomo keyai vetting noton. Akot ngeng'olole nguni nganda kikinde beacons kotomo kikochi petitioners che andochini report nebo survey asikenai kele kingakeyai survey ko kimong mbaret netyan. In fact ngeng'olole nguni ketesetai kesirchini barwet ministry nebo mbarenik netindo director of survey, tindo principal secretary nebo ng'alekab mbarenik keleini okonech survey report. Ako ngeng'olole nguni ko kokonam kobit kambaget en komosta nebo East Mau neosome serikalit nebo Kenya nendochin President William Samoei Ruto koker kole kakitar ng'alechu bo East Mau asikotestai biik chebo East Mau, asikotestai lagok ak itya konyor kamung'et biik chekiketesan en kenyisiek chesire 20 kong'eten ngokochi mbaret neki president nebo emetab Kenya noton ko Daniel Toroitich arap Moi, amun momi amune asitomo ketekelezan judgment ini ako momi appeal nekifilen serikali. Appeal nemi ko nekifilen NGOs chelelen tononchin okiek. So amoche asom serikali kokeny olei matitakolazimisanech kebe kotini, matakolazimisanech kefilen application nebo contempt. Amoche asom serikalit nekikole tekelezani uamuzi nebo kotini koker kole kakiyochi implementation, keker kele beacons kokakinde komie, kakinai kele mbaret nekibit kotian ak itya ko biik chemotindo titles konyolu kotindo kikochi titles en chokyinet. Ko nibuch ngot komayai kounoton kolazimisanech kebe kotini en application nekikuren application for contempt ak kesita kokeny minister nebo mbarenik, minister nebo ng'alekab timwek ak minister nebo ng'alekab interior and national administration. Kongoi missing. Kosubkei ak ng'alalet nebo alak en kandoik kobun komosta nebo chaik nebo East of Rift nekaindochi MP nebo Gatundu South Gabriel Kiagombe chekomwa ichek kole nyolu keisto PS noton nebo kabatisiet Dr. Paul Rono kokakomongei alak en kandoik kobun county nebo Bomet akoesio ng'al noton en kit nekamwa kole kikoib walet Dr. Rono en kabatisiet noton nebo chaik. Kondochin MCA nebo Boito Charles Langat chekamwa ichek kole ikochini kasubet tetutik chebo kewal sekta nebo chaik asikonyor keljin kabatik. Kakomongei alak en kandoik chebo kabatikab chaik kobun county nebo Bomet akoesio ng'alalet nebo alak en kandoik kobun komosta nebo East of Rift chekaesio ng'alalet noton nebo PS nebo kabatisiet Dr. Paul Rono nekomwa ine kole nyolu keyochi audit malik tugul chenomu kibagengeit nebo KTDA. Kingen kele en payment nebo oeng nebo KTDA nebo kenyini bonus ko kowo ng'weny missing, kokenam siling 12 ako mi konyonyet en West of Rift tugul ako kimi keyome kecheng suluhisho ko korusech kwong'et konginam keng'alal komwa directors kondochin Kagombe, Mheshimiwa Kagombe ak directors chebo East kole mobo man keng'alal ko ki kandoik ak biik directors chebo KTDA chebo West of Rift en ng'alekab chaik. Kit nekimoe
ko kikiteb kele kimoche reforms en ngalek kimoche reforms ak kemoche ngalekab reform chetoretech kebeta ma reforms chebore. Oin ko konget kokurin tuyet MPs ak directors chebo komoswek chebo East of Rift. Ko kakimiten raini kwa MCA nebo Ndaraweta ak amwa ale ngalekab kapchain ko kokoyam matakeyaen siasa, kimoche kandoikyok kobur en kibagenge ak kituyegei tugul asikobit kinyokemwa way forward nebo kapchain. Nebo oeng amoche asom ale kimoche ketekiswech directors chechok chebo KTDA. Matin kokowo ngweny beit, kemoche kesom kele directors chechok chekilewen raya chechok chebo komosinyon kemoche komosinyon bo West kemoche ketekiswech directors ak kikochi nafasi directors kwarorwech ele kibitune shida. Kondochin MCA nebo Buito Charles Langat ko kamwa ichek kole ngalaletab kandoichoton koindochin MP nebo Katundu South Gabriel Kagombe komanyolu kit nekakikimit kole bo komonut chaik eng kanabtaetab bandabtai en emet. Ko kimoche kemwa kele kisapoteni kwa mkulima ak kwa MCA ak kandoichu kesapoteni ngalekab audit. Keyai tara audit kasarta nekikibe loan kele kiyau ako kiba ne. Ak kemoche kochuti serikali sikonyor imanit temindet. Makiungani hata dakika moja chekilenen kepcheaken en ngalekab siasa. Ichechu ko ngalekab economy, ma ngalekab siasa chechu. Siasa kutumeweka kando. Kimoche kakingalal ko MPs chebo kongalal MCAs ak MPs ak directors chebo West of Rift sikeketen to the bottom en ngalechu. Kora komwa ine kole chaik kobun komosta nebo West of Rift ne agenge ko county nebo Bomet ak Kericho kosubi ngatutik tugul ak mwaet kele moityin magutikab KTDA chaik kobun West of Rift kobo lembech. Amache amwochi piketesiosiek tugul ale kongeten ane ko kikisomesanan chaik atemindetab chaik amami betut nekebute sokek koba banda. In fact rejecteni KTDA chaiyat age tugul nemamiten equality. Komwa Kagombe kole echek kebute seratik anan chaik chemanyolu koba factory kole echek kobute quality. In fact mami chaik chekebimani en banda chema quality. En chamchametab chaik ko kamwa ichek kole nyolu keboisien oret nebo kasari alan scientific testing asikobit imanda. Akot kounoton kosom ichek kandoik kobun counties chebo Bomet, Kericho, Kisii ak counties tugul chemiten en West of Rift kotuyogei ak kocheng walutiet nebo koimutietab chaik. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Kaikoito kurset koityi kabatik chebo komosta nebo Elgeyo Marakwet komuch koboisien kabatisiet nebo kasari asikonyorunen kelchin kabatisienywan. Koimong'en igorta noton nebo kabatisiet nekatestai en komosta noton nebo Chebara ATC en komosta nebo Marakwet West County nebo Elgeyo Marakwet. Kabatik chechang komaingen kole imuchi koboisie kabatisiosiek cheisuldae icheket eng kokwotunwekab gaa konyorune mokornondit eng kit nenaat ko agribusiness. Eng igortab kabartaetab tugukab kabatisiet anan Field Day and Exhibition Day nekakiyai eng Chebara ATC eng county nebo Elgeyo Marakwet, kocher kandoik kobun county noto kabatik kokimit kabatisionoto bo mungaret amu yoto kityo ole nyorune mokornondit. Tunafanya ukulima biashara. Tunafanya agri business. Tuchunge mchanga wetu, tuchunge sources ya maji. Kwa nini tuna promote wealth creation? Watu wetu wakiwa na chakula nyumbani inapunguza magonjwa. Watu wetu wakiwa na vyakula kwa pale nyumbani wanauza na wanapata pesa. Na pia ukiwa na pesa, inasemekana ukiwa na pesa, saa zingine hata ugonjwa inakutoroka. Sisi kama county tunashikilia hiyo mkono na tuna promote hii wealth creation hii yetu ya county, na at the same time bottom up economic transformation agenda ya president ile tuko na kwa sahi in Kenya in this county tuko na agribusiness this agribusiness model yenye tumeachiri agripreneurs 140 for the whole county, 7 per ward.
Kosubkei ak CEC nebo kabatisiet eng county nebo Elgeyo Marakwet, Edwin Kibor kong'ong kole asikosulda komie tetutyonoto bo kabatisietab mung'aret komagat koboisie kabatik tetutik chebo kasari chebo kabatisiet ako istoegei kabatisiosiek chebo kipkeny. Hii exhibition inakuja kutusaidia sana ili wakulima waangalie, wafanye diversification. Wakulima wetu wengi walikuwa wanafanya traditional farming ama subsistence farming, lakini saa hii tumewaambia wakulima tutoke kwa hiyo, kwa maana tukiangalia Elgeyo Marakwet County kwa mambo ya umaskini iko juu sana. Ilikuwa juu, lakini saa hii tunaona umaskini inaenda chini. Watu wengi wanaanza kuwa matajiri. So hiyo ndio aswa lengo la hii exhibition, ili kuhakikisha kuwa wakulima wetu wamepata pesa. Kila moja hakikisha kuwa anafanya kitu. Kailas kabatik kakwoutyonoto bo exhibition akomwa kole toreti icheket kowal ortinwek checham koboisie eng kabatisiet akoboisie chebo kasari. Akaker betut nebo Bill Day ko kararan ochei amu kasit ne kararan nekakonet wakulima sikonai chi kochigei kit nekacham eng sobondonyi. Nu ane kora ko kaker kechirek amachame tobainik kabisa. Lakini amoche atestai abukonchigei tobainik amakaker. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Kotesak melekwek chekonyor benkit nebo Equity kong'etege Equity en report nekaimong emetab raini ole kamwa CEO nebo benkinoton kole melekwek chekotesak ko amun boisionik alak chekikosuldaen benkitab Equity cheboto kobarait mornokwak. 30 equity areas in remote regions, so you can have inclusive health. And we were given a grant of 1.7 billion shillings, and we built 30 clinics, equity area clinics, in the remotest parts of the country, including Moyale, Mandera, Lamu, Baringo, Tana River. So the remote areas that an entrepreneurship model would never have worked. Equity Afia actually started as a joint development initiative between USAID at the time and Equity Bank, who came together to do a proof of concept model of clinics. They've been able to scale the initiative through financing received in terms of credit from Equity Bank. So those are some of the stories, success stories that come as a result of blending. We start with micro, small and medium enterprises is to ensure you try to form. They use social capital, and that's why we are very large in women group lending. You really organize them into groups. That social capital of network, you use it. The pressure of peer pressure, you use it. So it's walking the journey of people's lives, changing their lives, expanding opportunities. The biggest opportunity, if we have to transform Africa, is to invest in the African people. And the people who are in the business of making money or making goods and services, which economists call GDP when it's aggregated, are the entrepreneurs. So that's why we back the entrepreneurs. The latest we are doing is to form in entrepreneurship clubs, so that we now form clubs where we support each other, we mentor each other, we train together. The current disbursement for women, 27%. Our focus is to make sure we push it to 40%. Kagomong kampunit noton nebo LG mashinit nelel nemuch keboisien en mwetetab ngoroik nam kole noton kotoreti en ribetab maat ak missing kotoreti kora customer-kwak chemokyingei icheket mashinit nemuch kotoret en oret noton nebo nyumnyumindo. So as you can see, the new introduction of the dishwasher built-in goes well with the other built-in appliances. So we also have ovens that are built-in. We have gas hobs as well as cooktops, and we have built-in microwave in our lineup. So what we are planning to do is we want to have a whole ecosystem that not only are you able to have your dishwashers, but you can as well have a whole setup with built-in appliances that goes well and complements well within your kitchen. So today was a great and exciting day for LG as we were unveiling our new lineup for dishwasher, which is the future products. But as we've said today, the future
is now. It's no longer a luxury product. It's a product that every home should have. A lot of consumer research goes into our innovation, and some of the pain points that consumers had was, number one, the long cycle wash time. Yeah, and many consumers felt that they wanted something a lot more convenient, shorter cycles. So in one of the models that we've launched today, the Premium Black model, XD4, it has a shorter life cycle, washing cycle, which is 1 hour, meaning you can quickly put your dishes and you can go on doing what you need to do, and your dishes will be clean in 1 hour. We had dishwashers before today, right? So the main, exclusive features we've been boasting of is True Steam, Quad Wash, and Direct Drive, Inverter Direct Drive. So additionally today, you've seen more features. You've seen the AOD, the Auto Open Dry. You've seen the Heat Dry functionality. So you find these two features are features that are contributing more on the drying part. So we have a very strong washing features complemented with very strong drying features, and also the built-in model, which is something we've not been having. So it's more of LG listening to customers, what they want, how they want, and us delivering in terms of innovation. Chitab kolenjin choton ko logoiwek ab emet chekaimuch koitun ketesiet nebo Kass TV kobaten en nguni ngomalo ketuitosi ak Mheshimiwa Gideon Ketera asikomi ng'alen boisionikab bandaptai en emet mi ng'alekab bonus chemiten ngweny miten ng'alekab rutoito noton no President William Ruto nekomiten komosta nebo Rift Valley miten kora ng'alek choton chebo lewenisiet netestai en emetab Tanzania ole en nguni komiten en koimut kotinygei ak kambakosiek chekaisuldaen alake en meng'ik chebo emonoton konerekyin oret nekiboisioen en biretab kura tugul ketuitosien komalo kobaten en nguni amatiakta Naomi Cherotich nekomiten en oret nebo kabarunet metwaige kitestai tuan en kibagenge.